Hello, I'm Jonasz Rewiński and this is Break the Fake. They make them, we break them and tell you everything you need to know. So let's check in on Russia, where things are going exactly as planned. Or at least that's what the Kremlin would like everyone to believe, especially their increasingly skeptical audience. You know, it's never a great sign when even Vladimir Solovyov, the Russian propaganda mouthpiece, starts looking like he's not quite buying his own script anymore. It's as if he's reading from a teleprompter and thinking, wait, didn't we say this exact same thing last year? Now, apparently everything is still going according to plan, which is a statement that's starting to sound a lot like when you're hopelessly lost and just keep saying, no, I meant to take that wrong turn. Over and over again, actually. But hey, when your quote-unquote special military operation drags on with no clear end in sight, sometimes you just need to throw out a little nuclear threat or two to spice things up. You know, just casually remind the world, we've got nukes, as if that's not the international equivalent of flipping the Monopoly board over when you're losing. But the best part is watching Russian state media who are now doing mental gymnastics so convoluted that even Cirque du Soleil would be impressed. They're trying to convince their viewers that this endless war is all part of some masterful 4D chess game. Except at this point, it's more like watching a drunk guy playing checkers against himself and still losing. Давайте сейчас успокоимся и подумаем. Война или СВО идет по плану. План хороший, если наблюдать то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации, в Курскую губернию, вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Мало этого, благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так. Цель Получилось? Но они к этому стремились. Они стремились, если мы получилось. и это сейчас... Минуточку, это разные вещи. Но если мы сейчас скажем, что все идет по плану, то и когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал, что ли? Нет. То есть, нет, поэтому вопрос очень простой. У нас есть четкая и ясная доктрина, по которой мы действуем, в том числе с применением ядерного оружия. Ну, по этой доктрине мы давно должны были ударить Поэтому что ты предлагаешь? Я предлагаю верить нашему Верховному. So, yes, comrades, rest assured everything is definitely going exactly as planned. If the plan was total confusion and chaos. So, what's next? Claiming that Russian tanks are just redecorating Ukraine? Claiming that exploding ammo depots are, CGI? The list, apparently, goes on and on. Ah, yes, Maria Zakharova, the ever-reliable spokesperson of the Russian Foreign Ministry, is at it again, spinning tales so outrageous, even the most gullible are starting to raise an eyebrow. This time she's claiming that Ukrainian forces are setting up, and I quote, concentration camps on the Russian border. A bold assertion, considering there is video evidence of Ukrainian soldiers bringing food and medicine to people in the Kursk region. That's right, actual aid, and not the dystopian nightmare Zakharova is trying to make us believe. Российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза бандеровцами на Украину, не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей, граждан Советского Союза в плен, в рабство? Это же просто один и тот же почерк. Имеются и многочисленные данные свидетелей. Они собраны штабом Российского Красного Креста в Курске. По сути, есть просто прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей по разным причинам, не сумевших покинуть небезопасные районы. Один из украинских военнопленных сообщил о готовившейся в Курской области атаке бандеровцев на пассажирский поезд. Вот все это документируется. В том числе документируются и новые факты расстрелов укронацистами в Курской области гражданских лиц и жестокого обращения с ним.
Meanwhile, let's not forget what's happening in occupied Ukrainian territories, where Russian forces aren't exactly known for their benevolence and humanitarian predilections. Reports of civilians starving, or worse, have become all too common nowadays. But sure, Zaharova, let's flip the narrative and pretend it's the Ukrainians running amok. It's like accusing the fire department of arson while your own house is still burning down. Спасибо, спасибо. Ага, все. Все, спасибо большое. Я его... Спасибо, очень большое. Спасибо. Спасибо вам доброго. Ходим или ходим, мы тоже... Так что спасибо вам огромное. Ага. Ой, ну спасибо вам большое. Тут трошки їжджу. Я в Москві вкалувала. Що казати, які розчиняти потрібно німісів? Ага. Ми зараз запишемо, дивіться, вашу потребу. Это сердечное. Препарат. Ну, сира. Сказали, що. Я ж на эти, на бета-блок. Доброго дня. О, так вас нормально покрутило, да? Інсульт? Інсульт? Да. Інсульт. А родственники всі уїхали, да? Оставили вас? Папка. Ви і папка, а папка ходячий хоч? Ходячий, да? Нате вам хоч горошка, муки взяли, води взяли, хоч щось будете їсти, ідіть сюди. О, котяра, привіт. А ну бери, брат. Лікарства треба якісь? Лікарства треба? Лікарства. Папки есть. Папки. Папке нужно лекарство, да? А что нужно? Блять, бедный чувак, вообще смотри, да? Просто. Вот так вот, короче, я вам хочу сказать. Родственники з суджі виїхали. Отакі, да? Да. Окей, все, я понял. А ну дай мені, я сфоткаю сейчас. Сейчас сфоткаю лекарства, які надо. Сходимо в аптеку, купим, да? Ага. Ибупрофен. Все, сейчас привезем. Хорошо, тогда все, мы постукаем в ворота. Мамки нема, замка. Мамки нету. Ну я понимаю, що нема. Коту є щось їсти хоч? Есть Ти мій котяра малий. замка. Та ми бачимо, що ви коліг. Все, щасливо. It's almost impressive how Russian propaganda tries to twist reality into the most absurd shapes. I mean, at this rate, next week they'll probably claim Ukraine is building its own version of the Death Star. Actually, have you heard of this mini-moon thing about to enter Earth's orbit? A perfect excuse to talk nonsense for the Kremlin. Imagine that. Ukrainian Death Star about to wreak havoc from space. Although, I can bet Marjorie Taylor Greene will beat them to it by mentioning space lasers once again. Well, you know, always two there are. No more, no less. A master and an apprentice. And with this, we conclude this episode of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.